美国总统 Trump 4月初2就要宣布扣对顶关税细节，不过这阵是表示讲，这几天就会先宣布汽车的进口关税。同时嘛，暗示讲有一寡贸易伙伴是当唔免扣对顶关税，也是讲会当收较少咧。所以讲，南韩的现代汽车就随宣布讲，要伫咧美国加投资6900亿，搁要伫咧路易斯安那州开始做新的钢铁厂。在伫咧川普的汽车对顶关税实施进前，南韩现代汽车也宣布要大量投资美国。Today, I'm pleased to announce an additional $21 billion in a new investment over the next 4 years, our largest U.S. invest ever. 川普甲现代汽车集团的会长郑义宣，二是伫咧北京宣布，现代集团将会投资美国210亿美金，其中58亿美金伫咧路易斯安那州起新的钢铁厂，为美国钢铁业创造超过1400个工作机会。另外，现代汽车还阁要买30亿美金的美国液化天然气。The company will also be massively increasing its auto manufacturing in Georgia and investing billions of dollars in advanced American technology companies. 虽然美国甲韩国有自由贸易协定，不过南韩是美国的贸易逆差国家，若是不互川普点名批评，也阁互美国列入所谓的垃圾10个国家名单。Hyundai will be producing steel in America and making its cars in America, and as a result, they'll not have to pay any tariff. 现代集团的这样加码投资，也互川普开嘴，讲会当好免关税。不过其他的汽车制造商恐惊就无这么容易闪过。这么传讲，各大汽车甲汽车零件制造商拢伫咧积极游说北京，希望会当避免高价的关税。Trump likes drama, and he's going to get a lot of drama on April 2nd, and the financial markets will be watching very, very closely. 川普顶礼拜才伫咧伊家己的正式社群顶头讲，4月初2将会是美国解放日，美国将会开始夺回过去被掠夺的大量的财富。不过彭博社报道，可能已经开始松动。Already, he's backed off in his statements about what might be done for the auto industry. 川普这礼拜可能会宣布对汽车、茶一个半导体的关税。不过专家认为，美国、墨西哥甲加拿大之间的产业整合程度正悬。川普也已经伫咧北京甲记者暗示讲，有可能互一寡国家关税减免，甚至是豁免。公司新闻王如梅编辑。